வெல்கம் டு Crochet Home. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் crochet ஹார்ட். இதை செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மேஜிக் ரிங் போட்டுக்க போகிறோம். நம்ம இந்த ஹார்ட்டோட என்டையர் ப்ராசஸும் இந்த மேஜிக் ரிங் உள்ளே தான் போட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக 3 ட்ரிபிள் க்ரோசேஸை இந்த ரிங்குள்ளே நம்ம போட்டுக்க போகிறோம். ட்ரிபிள் க்ரோசேக்கு நீடலில் 2 முறை yarn எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2, நெக்ஸ்ட் 2 அண்ட் லாஸ்ட்டு 2. செகண்ட் ட்ரிபிள் க்ரோசே, and third treble crochet, த்ரீ டபுள் crochet போட போகிறோம். டபுள் crochetக்கு நீடில் ஒரு முறை yarn எடுத்தால் போதும். ஃபஸ்ட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டபுள் crochet, and third double crochet. Chain. Next one double crochet. இது வந்து இந்த ஹார்ட்டோட ஷேப் ஷார்ப்பனாக வரதுக்காக அகைன் ஒரு செயின். முன்னாடி பண்ண ப்ராசஸை அப்படியே ரிவர்ஸாக பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம 3 டபுள் crochet போட போகிறோம். 1 double crochet, 2 double crochet, and third double crochet. Next 3 triple crochets போட போகிறோம். லாஸ்ட் ட்ரிபிள் crochet. நெக்ஸ்ட் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து மேஜிக் ரிங் உள்ளார போட்டுக்க போகிறோம். yarn கொஞ்சம் புல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது மேஜிக் ரிங்கோட த்ரெட்டை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸஸாக இருக்க த்ரெட்டை க்ராப் பண்ணி yarn ஃபுல்லாக செக்யூர் பண்ண போகிறோம். Thank you for watching Crochet Home.